আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি কিভাবে স্যামসাং অ্যাকাউন্ট সাইন ইন প্রসেসিং ফেইল্ড এটি কিভাবে সমাধান করবেন। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন। মোহাম্মদ ফয়সাল অফিসিয়াল এই চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। এখন আমি আমার সমস্যাটি দেখিয়ে দিচ্ছি। ইন প্রগ্রেস, তারপর সাইন ইন দিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে আমার বর্তমান যেই স্যামসাং অ্যাকাউন্টের আইডিটি রয়েছে সেটি লিখে দিচ্ছি, md nafiswat@gmail.com। পাসওয়ার্ডটি আমি হাইড করে নিলাম। তারপর সাইন ইন করার পর ইন প্রগ্রেস, কিছু সময় ওয়েট নেবে। সাইন ইন, নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রসেসিং ফেইল্ড। আবারও আমি ট্রাই করলাম, ট্রাই এগেন, সাইন ইন, প্রসেসিং ফেইল্ড। এটি সলভ করা দেখাবো আপনাদের। জাস্ট স্টার্টেড। এট ফার্স্ট আপনাদের একটি স্যামসাং অ্যাকাউন্ট বর্তমানে যেটি আছে সেটি ইউর ফেসবুক ইনফোতে গিয়ে বর্তমান অ্যাকাউন্টটি আপনাদের ডিলিট করে নিতে হবে। ওল্ড স্যামসাং অ্যাকাউন্ট জাস্ট ডিলিটেড। প্রসেসিং ইন প্রগ্রেস, এখানে ওল্ড স্যামসাং অ্যাকাউন্ট, কারেন্ট স্যামসাং অ্যাকাউন্ট টাইপিং my Samsung account mdnafiswat@gmail.com, hide my password, sign in, please waiting, in progress, verify your Samsung account, verify code, my code already coming, 374437. Okay, 374437. Type and enter. Verify. Okay, in progress. Please wait half minutes or 1 minute. %100% work. Waiting. My network is very slow. Enter sign in. Press sign in progress. Please waiting. My Samsung account sign in. My name md nafiswat faisal. Click your profile and scroll down. And press delete account. Delete account, press মার্কিং করে আপনারা দেখাচ্ছি। মার্ক করে এখানে আপনারা প্রেস করবেন, প্রেস ডিলিট অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড কনফার্ম ইউর স্যামসাং পাসওয়ার্ড। My password
typing, and then next type. Click next and delete account. Successfully delete my Samsung account. Okay, my old Samsung account has been deleted. A new account create. Sign up here. In process. Unused email typing. This process do not working. Already account আছে বলতেছে এই প্রসেসে। ট্রাই অ্যানাদার মেথড। এখানে যদি আপনারা আপনাদের নাম তারপর সব কিছু দেন এখানে, কিন্তু এখানে নেক্সট দেওয়ার পর দেখাচ্ছে যে অলরেডি একটি অ্যাকাউন্ট আছে, এটা দেখাচ্ছে। তাই অ্যানাদার প্রসেস বা অ্যানাদার মেথড অবলম্বন করতে হবে। সেজন্য আমাদের গো ব্যাগে চলে আসতে হবে। ব্যাগে চলে এসে গো ব্যাক, click http://findmymobile.samsung.com. Open Samsung Find My Mobile website and press sign in. Chrome browser or Samsung internet browser, open this website. Sign up here. Accept all term and condition. I accept. Create a new account, Samsung account. Enter your email password. I am successfully create a new Samsung account. Mohammad Faisal, sign out this account. এই ব্রাউজার থেকে আপনার স্যামসাং নতুন করে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে সেটিতে থেকে সাইন আউট করে দিবেন। তারপর নতুন অ্যাকাউন্টটি এখানে সাইন ইন করবেন। যেই নতুন অ্যাকাউন্টটি আপনারা তৈরি করলেন, মাই ওল্ড অ্যাকাউন্ট এমডি নাফিস ফুয়াদ ফয়সাল, mdnafisfuad@gmail.com, my new Samsung account only nafisfuad@gmail.com, password and then sign in progress. Sign in, successfully signing complete. আমার কিন্তু এখন সাকসেসফুলি ভাবে স্যামসাং অ্যাকাউন্টটি সাইন ইন হয়ে গেছে। রিমোট কন্ট্রোল এটি টার্ন অন করে নিচ্ছি। টার্ন অন রিমোট কন্ট্রোল and turn on Google location service. SIM change alert is 100% work. SIM change alert 100% কাজ করবে আপনাদের। এর ভিতরে আপনার যে নাম্বারটি দিয়ে দিবেন সেই নাম্বারে আপনার এই ফোনের সিমটি পরিবর্তন করার পর অটোমেটিক সেই নাম্বারে SMS চলে যাবে। এখানে যে কোনো কিছু লিখে দিতে পারেন। সেই মেসেজে আপনার মন মতো কিছু ওয়ার্ড লিখে দিতে পারেন। আমি লিখে দিলাম নিউ সিম। আর এখানে যেই ফোনে আপনার মেসেজটি যাবে সিম পরিবর্তন করার পর সেই নাম্বারটি এখানে +88 দিয়ে অ্যানাদার কান্ট্রি হলে কান্ট্রি কোড অ্যাড করে সেভ দিয়ে দিবেন। জাস্ট সিম্পলি সেভ অ্যান্ড দেন সার্ভিস হ্যাজ বিন
সাকসেসফুলি ভাবে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। আশা করি এই বিষয়টি বুঝতে পারছেন। আর আপনাদের যদি স্যামসাং অ্যাকাউন্টটি রিমুভ করতে চান সেক্ষেত্রে সেটিংয়ে অ্যাকাউন্টে গিয়ে স্যামসাং অ্যাকাউন্টে গিয়ে কর্নারে মোড অপশনটি ক্লিক করবেন। অ্যাট ফার্স্ট স্যামসাং অ্যাকাউন্টে গিয়ে তারপর মোর অপশনটিতে গিয়ে রিমুভ অ্যাকাউন্ট। ওকে, আমি রিমুভ করলাম না। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এই প্রসেসগুলো অবলম্বনের মাধ্যমে আপনার স্যামসাং অ্যাকাউন্টটি আপনার ফোনে সাকসেসফুলি ভাবে সাইন ইন করতে পারবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।